des hommes sont attachés à d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Therefore, for me, it really warms my heart when I see brothers and sisters burning for the word of God. Pour moi, ceci chauffe mon cœur quand je vois les frères et sœurs attachés à la parole de Dieu. Therefore, it is really a great joy. Alors, c'est une grande joie. I know we have very limited time, and we'll jump right into the word of God. Comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons directement entrer dans la parole de Dieu. We are going to read in Genesis chapter 1, verses 1. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1, verset Verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. I'll pray. Je vais prier. Our dear Lord and God and our Savior, Notre we, Dieu, Père et notre Seigneur, we thank you for this opportunity. nous te remercions pour cette opportunité. This is not an act of our intelligence or our knowledge or our finances to be alive in this world today. Ceci n'est pas un acte de notre intelligence pour être en vie aujourd'hui, en ce temps, But it's the sovereign act of your grace and mercy that you've given us this bread of life. mais c'est ton acte souverain, par ta grâce, que tu nous as donné la vie. That you've brought us, Almighty God, today gathered under your name, under your word, O Lord. Que tu nous as réunis autour de ta parole, autour de ton nom. Father God, I believe your word says where two or three are gathered in your name, you are among them. Père, je crois que ta parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là parmi eux. This day of today, I come inviting the name of the Lord Jesus Christ to be with us. Ainsi, j'invite au nom de Jésus-Christ d'être avec nous. Everlasting Father, we're here not to listen to a man or a person, Éternel Dieu, nous sommes ici non pas pour écouter un homme, but we're here to listen to your precious word. mais nous sommes ici pour écouter ta précieuse parole. Father God, I pray that you may come and deploy your spirit to minister to us today. Père Dieu, je te prie que ton esprit vienne nous conduire aujourd'hui. Dispose the hearts of your children to be ready to listen to that which you have in store for us today. Puisses-tu disposer les cœurs de tes enfants pour écouter ta parole, Even myself, who is speaking to your people, même moi-même qui parle à ton peuple. remove my understanding and my interpretation, Enlève ma compréhension et mon interprétation, but use me as a simple vessel to convey your holy, precious word. et puisses-tu m'utiliser comme un simple instrument pour transférer ta pensée. Be with us from the beginning until the end in the name of Jesus Christ. Sois avec nous du commencement jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. May the Lord bless us. Que le Seigneur nous bénisse. Today and hopefully tomorrow or maybe next week, I want us to look at a subject we're calling Jesus Christ, the revealed name of God. Aujourd'hui, demain et les jours qui viennent, j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur le sujet qui dit Jésus-Christ, le nom révélé de Dieu. Amen. Amen. We see that God has revealed himself in many different ways throughout time. Nous voyons que Dieu s'est révélé lui-même de plusieurs manières à notre temps, jusqu'à notre Yes, temps. in the old times, Dans l'ancien temps, he has revealed himself in what we call personalities or attributes. il s'est révélé dans des personnalités, des attributs. And all these are what we can call like shadows, which were already preparing how God was to reveal himself in the latter days. Et tout ceci n'est que les ombres de ce que le Seigneur devrait se révéler dans les jours qui viendraient. And we see, as we're reading in the book of Genesis chapter 1, verse Et nous 1, voyons, comme nous venons de lire dans Genèse chapitre 1, verset 1, that God already introduces himself que Dieu s'est déjà présenté as the creator of the heavens and the earth. comme le créateur des cieux et la terre. And as the creator of the heavens and the earth, Et comme le créateur des cieux et la terre, he is whom we call today as God.
c'est celui que nous appelons aujourd'hui Dieu. A direct translation from the Hebrew name Elohim. La traduction directe du mot hébreu Elohim. And as Elohim, he is the Almighty, the God, the creator of all things. Et en tant qu'Elohim, il est le Dieu Tout-Puissant, le créateur de toutes choses. And in him, as God, the creator, is only one God. Et en tant que Dieu, le créateur, il est unique, un seul Dieu. And afterwards, we're going to see how he introduced himself later on to Abraham. Et après ça, nous allons voir comment il s'est présenté à Abraham. And that is the reason why throughout history, the only people that have worshipped one God, that is the people of Israel. Ainsi, au cours de l'histoire, le seul peuple qui a adoré un seul Dieu, un Dieu unique, c'est le peuple d'Israël. And even in history, we find out that the Jews or the Hebrew people have been persecuted for worshiping the one God. Et vous allez voir qu'au cours de l'histoire, le peuple juif a été persécuté pour avoir adoré un Dieu unique. Because many other nations have always known the principle of having many different gods. Parce que toutes les autres nations considèrent qu'il y a beaucoup de dieux. Now, when they meet these people with one God, Ainsi, quand ils rencontrent ce peuple avec un seul Dieu, for them it was a shock. pour eux, c'était un choc. And that's why it's even important for us today as Christians as well, as believers of the Word of God. C'est pourquoi c'est très important pour nous aujourd'hui, nous qui sommes croyants de la parole de Dieu, to understand how God has revealed himself in the old days. Comment Dieu s'est révélé lui-même durant tout le temps. And how he is revealed himself in our time. Et comment il s'est révélé dans notre temps. Because many times this is what has even led to the confusion of many people dividing God into three: God, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Parce qu'au cours du temps, ceci a amené les hommes à être confus en disant qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Because many have only taken the New Testament as the absolute of their faith. Parce que plusieurs ont seulement pris le Nouveau Testament comme l'absolu de notre foi. But we take the whole Bible. Mais nous prenons toute la Bible. And to understand the end of something, you have to understand its beginning. Et pour comprendre la fin d'une chose, vous devez comprendre son commencement. And that's why today, when we go back to the beginning to study how was God presented. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous allons au commencement pour voir comment Dieu est descendu. And now this God in Genesis 1. Et ce Dieu en Genèse 1. He is the Elohim, the only God. Il est Elohim, le seul Dieu. Yeah, the creator of heaven and earth. Le créateur du ciel et de la terre. He is the I am. Il est le je suis. I am. Je suis. The eternal one. L'éternel. The one who exists by himself. Celui qui existe par lui-même. The one who has no beginning, no end. Celui qui n'a ni commencement ni fin. He is the King of kings. Il est le roi des rois. The creator, the sustainer, is everything. Il est le créateur. Il est toute chose. Is all one in all. Il est le seul en tout. And just like with human understanding, it is really hard to comprehend how this is possible. C'est difficile de comprendre que ceci est possible avec l'intelligence humaine. And that is the reason why when men try to understand the things of God with our own intellect, we struggle. C'est pourquoi nous souffrons quand nous voulons comprendre ces choses avec notre intelligence. Because he is one at the same time, is able to do many things. Parce qu'il est seul, à la fois est capable de faire beaucoup de choses. That's what we call him, that he is omnipresent. C'est pourquoi nous disons qu'il est présent en tout, partout. He's present everywhere. He is here in Norway. He is with my brothers in China, in Africa, everywhere. But il est ici. Is the same one. Il est ici en Norvège, il est avec mes frères en Afrique et en Chine. Il est le même partout. He's omnipotent, all power. Il est omnipotent, il a toute la force. He's omniscience, he knows everything. Il est omniscient, il connaît toutes choses. He is the Elohim. Et il est Elohim.
Now, when we go in Genesis chapter 2, Maintenant, quand nous allons dans Genèse chapitre 2, we see the very first time when God introduces himself as the Lord God. nous voyons la première fois que Dieu se présente comme le Seigneur Dieu. Genesis chapter 2, verse 4. Genèse 2, verset 4, Let us read. lisons. These are the generation of the heavens and of the earth, when they created. In that day, the Lord God made the earth and the heavens. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Let us also jump to verse 8. Allons au verset 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there put he man with whom he had formed. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. So we see God here introduces himself as Lord God. Alors ici, nous voyons que Dieu se présente lui-même comme l'Éternel Dieu. And as the Lord God is what we've translated from the Hebrew word Elohim Yahweh. Et comme l'Éternel Dieu, c'est ce qui est traduit en hébreu Elohim Dieu. And as Elohim Yahweh, Et comme Elohim Dieu, he is our Lord. il est notre Seigneur. And what does Lord mean? Et qu'est-ce que Seigneur veut dire? He is our owner. Il est notre propriétaire. That's the fancy English word is also proprietor. Il est notre propriétaire. And as the proprietor, Et comme notre propriétaire, he has every ownership in each and every part of our lives and everything around us. il a l'autorité sur tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. And this is very important Et ceci est très important. because in Genesis chapter 1, he just introduces himself as the Elohim, the creator of the heavens and the earth. Parce que dans Genèse 1, il s'est introduit comme étant Elohim seulement, le créateur des cieux et de la terre. But as Elohim Yahweh Mais comme Elohim Yahweh, is requesting his ownership, il est en train de réclamer, il demande son autorité. that I own this. Il dit qu'il est propriétaire de ceci. That he has ownership, he has power, he has a purpose behind his creation. Il dit qu'il a l'autorité, il est propriétaire de tout ce qui est sur la terre. And that is why it is really important for us as children of God to understand God as our Lord. C'est pourquoi c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre Dieu, notre Seigneur. It is important to understand, like, even when we confess our faith after baptism, we accept him as our Lord and Savior. C'est très important de savoir que même quand nous confessons après notre baptême que le Seigneur, Dieu est notre Seigneur. And as our Savior, Et comme notre Sauveur, he has saved us. Therefore, we are now in debt to him. il nous a sauvés, ainsi nous sommes attachés à lui. No, in debt. We nous owe avons- him. Nous avons sa dette Therefore, we have the debt to live righteously. de As he is vivre righteous. dans la justice comme il est juste. And that is the reason why when we understand these two names, God already introduces himself as is the beginning. C'est pourquoi quand nous comprenons ces deux noms par lesquels Dieu s'est révélé au commencement, We also understand what is the purpose for humanity to God. nous comprenons aussi quel est le but de l'humanité pour Dieu. The devil has a purpose for you, Le diable a un plan pour vous, just like God has a purpose for my life. comme Dieu a aussi un plan pour ma vie. But when we come as children of God, Maintenant, quand nous venons comme enfants de Dieu, we need to understand who our God is. Therefore, we understand what is our purpose to God. nous devons comprendre qui notre Dieu est, ainsi nous comprendrons quel est le plan de Dieu pour nous. Now, we see that afterwards, we're going to look at the different natures God has revealed himself as.
Et après, nous allons voir les différentes natures par lesquelles Dieu s'est révélé à nous. These are also what has been known as the theophanies. Et ceci, c'est ce qui a été connu comme les théophanies. The theophanies are the nature God has revealed himself as judge. Le corps théophanique, c'est la nature, les natures par lesquelles Dieu s'est révélé comme juge. That's why even the theologians have come up with the word theology, the study of God. C'est pourquoi les théologiens sont venus avec le mot théologie, l'étude de Dieu. We're not here to talk about theology, Nous ne sommes pas ici pour parler de la théologie, but we're here to understand how God has revealed himself, manifested himself, mais nous sommes ici pour comprendre comment Dieu s'est révélé lui-même. and how all these manifestations have all been put in Jesus Christ. Et toutes ces manifestations ont toutes été mises dans Jésus-Christ. Now Jesus Christ becomes the name which has been elevated above all names. Mais ainsi, Jésus-Christ est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Now, if we go to Genesis chapter 22, Maintenant, si nous allons dans Genèse verset 22, Genesis chapter 22, Genèse verset If- 22, let us read from 11 to 14. lisons à partir du verset 11 au verset 14. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. He said, Alors- Here I am. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. He said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou unto him, for now I am that feareth God. See thou not withhold thy son, thine only son. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, him a ram caught in a thick by the thorns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering instead of his son. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as Abraham. it is to this day. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. As it is to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Now, here we see when God now came to test Abraham for the last time before he had given him the promise. Ici, nous voyons quand Dieu est venu éprouver Abraham quand il lui a donné la promesse, He came to ask him, Abraham to offer his only son. il est venu demander à Abraham de lui offrir son fils unique, Isaac, The promised son. le fils promis. And Abraham, being faithful to God, he was willing to offer his son. Et Abraham, étant fidèle à Dieu, voulait offrir son fils. It's because God had already seen in his heart that Abraham had decided to kill Isaac. Et Dieu avait déjà vu qu'Abraham avait décidé de tuer son fils Isaac. And when God had seen that, he said, No, Abraham, I will provide you a sacrifice. Et quand Dieu a vu cela, il a dit à Abraham, je pourvoirai le sacrifice. And that's why he called the name of this place Jehovah Jireh, C'est pourquoi Abraham a appelé ce nom Jéhovah Jireh, meaning the Lord will choose a sacrifice. qui veut dire l'Éternel pourvoira un sacrifice. The Lord will himself provide a sacrifice. Le Seigneur lui-même pourvoira un sacrifice. And for us as Christians today, Et pour nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, we know that after the fall of man, nous savons qu'après la chute de l'homme,
God had already prepared a sacrifice for us. Dieu avait déjà préparé un sacrifice pour nous. So the one who was called here, the Jehovah Jireh, Alors, celui qui a été appelé ici comme Jéhovah Jireh, it is the sacrifice which was given in our time, Jesus Christ. il est le sacrifice qui a été donné en notre temps, Jésus-Christ. So in Jesus Christ, Alors, en Jésus-Christ, we have the one who was the Jehovah Jireh. nous avons celui qui était Jéhovah Jireh. He is the sacrifice which has been offered to the entire human race Il est le sacrifice qui a été offert à l'humanité tout entière. to pay for our sins. Mourir pour payer le prix de nos péchés. He has been offered for our sins. Il a été offert pour nos péchés. So we are already saying here that this which was happening in the Old Testament Alors, nous voyons que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament was just the shadow showing how God himself was going to manifest himself in the New c'était Testament. seulement l'ombre de ce que Dieu devrait se manifester dans le Nouveau Testament. Now, if we go to Exodus, Alors, si nous allons dans Exode, Exodus chapter 15, Exode verset 15, let us read 24 to 26. Exode chapitre 15 à partir du verset 24 au verset 26. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, which when he had cast into the waters were made sweet. qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. There he made them a statute and an ordinance, and there he had proven them. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. 26. 6. And he said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, Il dit, si tu écoutes attentivement au lieu, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, and will do that which is right in his sight, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, and will give ears to his commandments and all his statutes, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, I will put none of these diseases upon thee, je ne te frapperai d'aucune des maladies which I have brought up upon the Egyptians, dont j'ai frappé les Égyptiens. for I am the Lord that healeth thee. Amen. Amen. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Here again, we see God manifest himself in another nature. Ici, nous voyons encore Dieu se manifester dans une autre nature. This time, he shows himself as Yahweh Rapha, Jehovah Rapha. Et ici, il se manifeste comme Jéhovah Rapha. And as Jehovah Rapha, he is our healer. Et en tant que Jéhovah Rapha, il est notre guérisseur. The one who takes away our diseases, our sicknesses. Celui qui ôte notre maladie, nos maladies. Now today, we don't call upon God as Jehovah Rapha. Et aujourd'hui, nous n'appelons pas Dieu Jéhovah Rapha. He is the Jehovah Rapha. Il est le Jéhovah Rapha. But he has a name given. Mais il a un nom qui lui est donné. When we are sick today, Quand nous sommes malades aujourd'hui, we call upon the name Jesus Christ. nous prions le nom de Jésus-Christ. Because in Jesus Christ, Parce qu'en Jésus-Christ, we have the one who was the Jehovah Rapha. nous avons celui qui était le Jéhovah Rapha. By his stripes, we have received our healing. Par ses meurtrissures, nous avons reçu notre guérison. And the one who took the stripes for us is who? Jesus Christ. Et celui qui a été meurtri, blessé pour nous, c'est Jésus-Christ. So already here we see that God was already showing that I am who healed them. I am the one who's healing today. Et ici, Dieu se montrait déjà. Celui qui les guérissait, c'est celui qui nous guérit aujourd'hui.
Because he said, "Hey, I am he that healeth." Parce qu'il dit ici que je suis celui qui te guérit. Healer is not a name. Guérisseur n'est pas un nom, It is an act. c'est un acte. But when we have to say, who healed you? Mais quand nous devons savoir qui t'a guéri, We need to have a name. nous devons avoir un nom. The name of the one who is able to do the acts. Le nom de celui qui est capable d'accomplir cet acte. And that is Jesus Christ. Et c'est Jésus-Christ. That's why I've always said this to my beloved brothers. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci à mes bien-aimés frères, That we should not often rely more on the acts of God. que nous ne devons pas nous attacher beaucoup plus aux actes de Dieu, Because the acts of God are different to each one of us. parce que les actes de Dieu sont différents dans chacun de nous. Because when we read the story of Moses, Parce que quand nous lisons l'histoire de Moïse, we find out that God did many great things with Moses. nous voyons que Dieu a fait beaucoup de grandes choses avec Moïse. He is the one who healed them. Ici, c'est lui qui les guérit. He was the one who separated the Red Sea. C'est lui qui avait divisé la mer Rouge. He's the one who made the waters of Mara to be sweet. C'est lui qui a rendu l'eau de Mara douce. But then when he also introduced himself to Joshua, Et donc, quand il s'est encore présenté à Josué, he said, I will be with you il a dit, je serai avec toi as I was with Moses. comme j'étais avec Moïse. So if Joshua relied 100% on the works of how God worked with Moses, Alors, si Josué pouvait seulement considérer comment Dieu était avec Moïse, he would have been disappointed. il serait déçu. Because you'd be like, with Moses, you opened the Red Sea. We didn't have to fight, but why do I need now to go and fight the enemies? Parce qu'il aurait dit, avec Moïse, tu as séparé la mer Rouge. Alors, comment allons-nous combattre les ennemis? But it was the same God who was with Moses and Joshua, Mais c'était le même Dieu qui était avec Moïse et Josué. but the way he worked with Joshua was a bit different from the way he worked with Moses. Mais les œuvres qu'il a fait avec Josué étaient un peu différentes de celles qu'il a accomplies avec Moïse. But he was the same God. Mais il était le même Dieu. That's why to understand the name of God is important. C'est pourquoi c'est très important de comprendre le nom de Dieu. Because when we want to be healed, Parce que quand nous voulons être guéris, we will call upon his name as the healer. nous allons appeler son nom comme guérisseur, But he is the same God. mais il est le même Dieu. And to us, it is Jesus Christ. Et à nous, il est Jésus-Christ. Let us read another name. Lisons un autre nom, Let's go into Exodus chapter 17. Exode, verset 17. Exodus chapter 17, verses 11 to 15. Exode 17 à partir du verset 11 à 15. And it came to pass when Moses held up his hands that Israel prevailed, and when he laid down his hand, Amalek prevailed. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. And it sat thereon, and Aaron and Hur stayed upon his hands. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, The one on the one side and the other on the other side. l'un d'un côté, l'autre de l'autre. And his hands were steady until the going down of the sun. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. And Joshua discomforted Amalek and his people with the edge of the sword. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. and rehearse it in the ear of Joshua. Et déclare à Josué, For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under the heaven.
que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous les cieux. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. So Amen. here is the story of Moses and Joshua. Ici, c'est l'histoire de Moïse et Josué. They were going to fight Amalekis, Ils allaient combattre Amalek, but they relied not on their own efforts. mais ils n'ont pas considéré leurs propres efforts. That Moses had to intercede. Moïse devait intercéder. That he had to rise up his hands to God. Il devrait élever ses mains à Dieu. That when he rose up his hands, Joshua was winning the battle down there in the battlefield. Ainsi, quand Moïse élevait ses mains vers Dieu, Josué était vainqueur de la bataille. But we know when you rise up your hands too long, the blood stops going up, so your hands gets heavy. You want to bring them down. C'est vrai que quand vous levez vos mains pendant longtemps, le sang arrête de monter et ça devient lourd. Ça va descendre tout le temps. So Moses had to be held up by Hur and Aaron. Ainsi, Moïse devrait être soutenu par Hur et Aaron. And they put now stones so that he could have his hands up for the victory of the children of Israel. Ainsi, ils ont mis les pierres d'un côté et de l'autre pour qu'ils puissent vaincre Amalek. And when God had done this, Et quand Dieu a fait ceci, he told Moses to build an altar. il a dit à Moïse de construire un autel. And they called the name of that place Jehovah Nissi. Et ils ont appelé le nom de cette place Jéhovah Nissi, Nissi, which means the Yahweh our banner, Jehovah our banner. qui veut dire l'Éternel notre bannière, God our banner. Dieu notre bannière. And this is also, we see another name which God is attributed with, another personality. Et ça, c'est une autre personnalité que Dieu s'attribue. As the banner, Comme une bannière, we rise up. Today, there's only one name we're rising up. That is the name of Jesus Christ. nous élevons cela. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. It is the only name we have as our banner. C'est le seul nom que nous avons comme notre bannière. In Swahili, we call it bendera yetu. You know, our banner is like one we rise up showing that it is our victory. C'est notre bannière que nous élevons pour montrer que c'est notre victoire. He has given us victory. Il nous a donné la victoire. He gave us victory at Calvary. Il nous a donné la victoire au calvaire. He is the one who was the Jehovah Nissi then. Il est celui qui était le Jéhovah Nissi. Today, he is Jesus Christ, our Lord and Savior. Aujourd'hui, il est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. So that's why when we understanding these manifestations of God throughout time, Alors, quand nous comprenons ces manifestations de Dieu au cours du temps, it is really easy to understand the functionalities of Jesus Christ. c'est vraiment facile de comprendre les fonctions de Jésus-Christ. Because he is all one. Parce qu'il est tout cela, c'est un. But now in the New Testament, it has a name, one name. Into all of that has been pushed in. Maintenant, dans le Nouveau Testament, toutes ces manifestations ont un seul nom. Let us go to the book of Judges. Allons dans le livre des Juges, Judges chapter 6. Juges chapitre 6. Judges chapter 6, verses 24. Juges chapitre 6, verset 24. Let us just read 23 and 24. Lisons le verset 23 et 24. Judges 6, verses 23 to 24. Juges, verset 6, 23 à 24. And the Lord said unto him, Peace be upon thee, fear not, for thou shalt not die. Then Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. Unto this day it is yet in Ophrah of the Abiezrites.
Nous lisons verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix et ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Yeah, yet again, here we see that God manifests himself as Jehovah Shalom. Et ici, nous voyons Dieu qui se manifeste comme étant Jéhovah Shalom. And as Jehovah Shalom, he is the Lord our peace. Et en tant que Jéhovah Shalom, il est l'Éternel, notre paix. Yeah, the one who gave peace to Gideon. Celui qui a donné la paix à Gédéon. Because Gideon was troubled in the time they were living in. Parce que Gédéon était dérangé dans ce temps. Yeah, the enemies were coming, attacking them. The Medians, the Amalekites, they came to attack them, that Israel was hiding in the mountains. Et les ennemis venaient chaque fois attaquer, les Amoréens venaient les attaquer. Israël était chaque fois caché dans les montagnes. Israel was not at peace. Et Israël n'avait pas de paix. And Gideon was in search for that peace. Et Gédéon cherchait cette paix. And when the angel of the Lord visited him, Et quand l'ange de l'Éternel l'avait visité, he came with the message of peace from the Lord, from God himself. il est venu avec un message de paix de Dieu lui-même. And he called the name of that place Jehovah Shalom. Et il a appelé le nom de cette place Jéhovah Shalom. The Lord my peace. L'Éternel ma paix. And today, Et aujourd'hui, we as children of God, nous, en tant qu'enfants de Dieu, we have no peace, not in our monies, in our diplomas, in our homes, in our cars. No. nous n'avons pas notre paix dans nos diplômes, dans nos travaux, dans notre argent. No, we have peace in the one who was the Jehovah Shalom, Mais nous avons la paix dans celui qui était Jéhovah Shalom, who is Jesus Christ of the New Testament. et qui est Jésus-Christ du Nouveau Testament. We have peace in Jesus Christ. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Jesus Christ gives us our peace. Jésus-Christ nous donne notre paix. Not the peace this world gives, Ce n'est pas la paix que le monde donne, but Jesus Christ gives us the peace from God himself, the Jehovah Nissi. mais Jésus-Christ nous a donné la paix venant de Dieu lui-même, Jéhovah Nissi. Amen. And that is the reason why Et c'est la raison pour laquelle we see that these shadows which were manifested in the Old Testament nous disons que ces ombres qui ont été manifestées dans l'Ancien Testament leads us to understand Jesus Christ. nous conduisent à la compréhension de Jésus-Christ. We still laying the foundation. Let us go to Jeremiah. Nous continuons à poser la fondation. Allons dans Jérémie. Let us read Jeremiah chapter 23, Jérémie, verset 23. verse 5 and 6. Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6. Jeremiah 23, 5 and 6. Jérémie 23, verset 5 et verset 6. And behold, the day cometh, says the Lord, Voici les jours viennent, dit l'Éternel, that I will raise up unto David a righteous branch, où je susciterai à David un germe juste. and a king shall reign and prosper, Il régnera en roi et prospérera. and shall execute judgment and justice in the earth. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. And in his days Judah shall be saved, En son temps, Judas sera sauvé. and Israel shall dwell safely. Israël aura la sécurité dans sa demeure. And this is the name whereby he shall be called the Lord our righteous. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. We see here Nous voyons ici that God is prophesying que Dieu prophétise that there will come a day qu'il viendra un jour that God will send someone righteous from the branch of David. que Dieu enverra un juste venant de David, He shall be king, who shall reign and prosper, qui sera roi et qui va régner, prospérer, and shall execute judgment and justice in earth.
et il exécutera le jugement et la justice sur la terre. We know this is not Solomon. Nous savons que celui-ci n'est pas Salomon. Yeah, Solomon was wise. He did all great things. Salomon a fait beaucoup de choses, But there was one who was supposed to be righteous. mais il y avait un juste. In his days, Judah shall be saved and Israel shall dwell safely. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. He was given the name the Lord our righteousness. Et il est le nom, l'Éternel notre justice. He was given the name the Lord our righteousness, Le nom qui lui était donné est l'Éternel notre justice, which has been translated from the name Jehovah Shikenu. Et c'est la traduction du nom Jéhovah Sheken. He is our righteousness. Il est notre justice. Through Jesus Christ, Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, we have received our righteousness. Amen. nous avons reçu notre justice. Amen. On our own, we could never gain the righteousness from God. Par nous-mêmes, nous ne pouvions pas avoir la justice de Dieu. And righteousness means to be in right standing with God. Et la justice veut dire être en bon état avec Dieu. When Adam had sinned, Quand Adam avait péché, they were not in righteousness with God. They were not in oneness with God. il n'était plus un avec Dieu. Because in him there was filled sin. Parce qu'en Adam, il y avait le péché. So therefore there was in need of one who is righteous, one who could make us righteous again. Par conséquent, nous avions besoin de celui qui devrait nous rendre justes encore. That's why there was a need of the perfect blood which could cleanse us. C'est pourquoi il y avait un besoin d'un sang parfait qui devrait nous purifier. The one who could also sanctify Adam, Abraham, all of us. Celui qui devrait sanctifier aussi Adam et Abraham, nous tous. The one who is Jehovah our righteous here. Et celui qui est Jéhovah notre justice ici, It is Jesus Christ our Lord and Savior. c'est Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. So we see already the Old Testament is announcing to us a name which shall be identified. Nous voyons déjà que l'Ancien Testament nous identifie un nom. Amen. The name which we can now hold on, that this is the one who is Jehovah Shikenu. Le nom que nous devons tenir et dire que celui-ci est Jéhovah Sheken. We know the only one who has given us our righteousness. Nous connaissons celui qui nous a donné notre justice. We have gained righteousness in Jesus Christ our Lord and Savior. Nous avons la justice en Jésus-Christ notre Sauveur. He is the one who was the Jehovah Shikenu. Il est celui qui était Jéhovah Sheken. And let us go to the book of Ezekiel. Allons-y dans Ézéchiel. Ezekiel chapter 48. Ézéchiel chapitre 48, Let us just read verses 35. verset 35. It was around about 18,000 measures, and the name of the city from that day shall be the Lord is there. Circuit 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen. Amen. This is again, God is announcing of the city of God. Ici, c'est encore Dieu qui annonce. We know this is a teaching in itself about why we have the four gospel and why Israel was divided in four different groups. Et ceci est à propos d'Israël qui était divisé en plusieurs groupes. But here, in this city, Mais ici, dans cette ville, they called this place Jehovah Shammah. ils ont appelé cet endroit Jéhovah Shammah. Because this is the place where the presence of the Lord is there. Parce que à cette place, la présence de l'Éternel y est.
We even sing a song. Is it in the city where the lamb is? That's the city where the presence of God is. Et c'est là où The Dieu presence of est. God is. La présence de Dieu est. And we know there was one who was called Emmanuel. Et nous savons, il y a un qui a été appelé Emmanuel, That God with us. Dieu avec nous. Jesus Christ, he is the one who was the Jehovah Shammah. Jésus-Christ est celui qui était Jéhovah Shammah. Jehovah Shammah is now Jesus Christ of the New Testament. Jéhovah Shammah est maintenant Jésus-Christ du Nouveau Testament. He is the presence of God in our lives. Il est la présence de Dieu dans notre vie. Because he was God himself, God on two legs. Parce qu'il était Dieu lui-même. Because the presence of God was in Jesus Christ through the Holy Ghost. Parce que la présence de Dieu était en Jésus-Christ en forme du Saint-Esprit. And now after we've received the righteousness of God, Maintenant, après que nous avons reçu la justice de Dieu, now the presence of God resides in us. maintenant la présence de Dieu demeure en nous Yeah, through the Holy Ghost. à travers le Saint-Esprit. That's why now we have become the temple of God, because God is now present in us. C'est ainsi que nous devenons le temple du Seigneur parce que Dieu est maintenant en nous. Let us rush a bit to, I can jump a bit now. Let us go to John chapter 4. So time is Allons. running. Maintenant dans Jean chapitre 4. John chapter 4. Jean chapitre 4, Let us just read verses 21 to 24. versets 21 à 24. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mount. Sorry, I'll read once again. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ye worship what ye do not know, but we know what we worship, for salvation is of the Jews. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verse 23. Verset 23. But the hour cometh, and now is, Mais l'heure vient et elle est déjà venue, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in the truth. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. For the Father searches such to which worship him. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. God is, we stop just at 23. Nous arrêtons au verset 23. We see Jesus Christ is saying here Nous voyons Jésus qui dit ici to this Samaritan woman à cette femme samaritaine that you do not know what you worship, que vous ne savez pas ce que vous adorez. but we know Mais who nous, we nous worship. connaissons celui que nous adorons. That salvation will come from the Jew. Parce que le salut viendra des Juifs. Jesus Christ was reminding this woman of what the scripture says. Jésus-Christ rappelait à cette femme ce que les Écritures disent. But I love verses 23. Verset 23. But the hour cometh and now is. Amen. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Yes, the hour is coming and now is. L'heure vient et elle est déjà venue. Yeah, now we are in this time today. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là. Dans When cette the heure, true worshippers, où les vrais adorateurs we worship the Father in spirit and in the truth. adoreront le Père en vérité et en esprit. Brothers and sisters, today we do not worship a God we do not know. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous n'adorons pas un Dieu que nous ne connaissons pas. God has revealed himself. Dieu s'est révélé lui-même. That's what. Now let us read verses 24. Lisons maintenant verset 24.
God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in the truth. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Now we have to understand God. Maintenant, nous devons comprendre Dieu. And we cannot understand God on the natural, on a natural level with our natural intellect. No. Et nous ne pouvons pas comprendre Dieu avec notre nature, avec notre intelligence humaine. That which is spirit can only be understood spiritually. Les choses spirituelles ne peuvent qu'être comprises spirituellement. And when we talk about the truth, there's only one who is true, that is God himself. Et quand nous parlons de la vérité, il n'y a qu'un seul qui est vrai et c'est Dieu lui-même. And now we know that through Jesus Christ, Et maintenant, nous savons qu'à travers Jésus-Christ, we have received the full knowledge of God. nous avons reçu la connaissance totale de Dieu. That's why he said, now the time has come. C'est pourquoi il dit, maintenant, le temps est venu. Yes, now is the time when God, the true worshippers will worship the true God. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le vrai Dieu. Yeah, because there are many different gods. Parce qu'il y a plusieurs. Yeah, Dieu. there's Allah, there's Confucius, there's Buddha. There are many different gods. Confucius, il y a beaucoup de dieux, Bouddha, But there's only one true God, mais il y a un seul vrai Dieu, the creator of the heavens and the earth, le créateur des cieux et de la terre, the one who is the Elohim of the New Testament, celui qui est Elohim de l'Ancien Testament, the Yahweh, Jehovah Jireh. He is now manifested as Jesus Christ in our life. Yahweh et Jéhovah Jireh est maintenant manifesté comme Jésus-Christ. Now we worship the true God. Aujourd'hui, nous adorons le vrai Dieu. Amen. Let us read John chapter 1, Jean chapitre 1, verses 15 to 18. versets 15 à 18. John bore witness and cried, saying, This is of whom I spoke. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Ah, the one who was before me. Celui qui était devant moi, Who was before John? qui a précédé Jean? That is Elohim. C'est Elohim, The one who was in the beginning. celui qui était au commencement. Because John was actually older than Jesus Christ. Parce que Jean était grand par rapport à Jésus-Christ. So therefore, when he said he was before me, he knew that he was the one who was in the beginning. Maintenant, quand il dit celui qui m'a précédé, celui qui était avant moi, il était avant, au commencement. Verse 16. Verset 16. And of the fullness have all we received grace for grace. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. 17. Verset 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. No man has seen God at any time. Personne n'a jamais vu Dieu. The only begotten Son, Le Fils unique, which is the bosom of the Father, he has declared him. qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. So John the Baptist say, this is the one who was announced. Alors Jean-Baptiste ici dit, c'est celui qui a été annoncé, The one who was Elohim. celui qui était Elohim, The one who was Jehovah Rapha. celui qui était Jéhovah Rapha, The one who was Jireh. All that which was. Jéhovah Jireh, tout ce qu'il était, He has now come in our time il est maintenant venu à notre temps as the begotten Son of God. comme le Fils unique. That's what verse 16 says. C'est pourquoi verset 16 dit, Of his fullness have we all received grace for grace. et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Yeah, grace for grace. Grâce pour grâce. To know God Connaître Dieu, is salvation, son salut, is eternal life. il est, To know God is to have eternal life.
Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Because when we know him, then we know who we are, and therefore we'll be prepared to meet him. Quand nous le connaissons, c'est-à-dire nous connaissons qui nous sommes et nous serons préparés pour le rencontrer. And that's why it is grace. C'est pourquoi c'est la grâce. Many up to today have not understood who Jesus Christ is. Plusieurs jusqu'à aujourd'hui n'ont pas compris qui Jésus-Christ est. They try to dissect him as the Father, the Son, the Holy Ghost. No. Les gens l'acceptent comme Père, Fils et Saint-Esprit. Non. No, he is the one who is the I am. Il est celui qui est le I am, le je suis. The one who is the only true God. Not three gods. No. L'unique vrai Dieu. Non, pas trois dieux. It's because he can just act in many different ways. C'est seulement qu'il peut agir de plusieurs manières. Yeah, God is everywhere because he's a spirit. He's everywhere. Notre Dieu est partout parce qu'il est esprit. He is in me. He is in my brother Rodrigue there. He continues to be everywhere. Il est en mon frère Rodrigue. Il est parmi nous. He is the same one. Il est le même. But then verse 17 says, Le verset 17 dit, for the law was given by Moses. Car la loi a été donnée par Moïse. Yes, the law condemned us. Oui, la loi nous a condamnés. The law made us guilt. La loi nous a rendus coupables. The law came to reveal our sins. La loi est venue révéler notre péché. So that's the only way we could look is up to heaven for redemption. Ainsi, le seul lieu que nous pouvions regarder, c'est le ciel pour notre rédemption. Because if I look at my father, my mother, they could not save me out of my Si sins. je regarde à mon père, ma mère, ils ne pouvaient pas me sauver de mon péché. The law was reminding me how guilty I was. La loi me rappelait que j'étais coupable. But grace and truth came by Jesus Christ. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Yes, Jesus Christ came to give us grace that you can still come to me and become the Son of God. Jésus-Christ est venu nous donner la grâce, disant que vous pouvez venir à moi et devenir les enfants de Dieu. As Abraham had sacrificed, wanted to sacrifice Isaac, Comme Abraham voulait sacrifier Isaac, the one who showed himself as the Jehovah Jireh, celui qui s'est manifesté lui-même comme Jéhovah Jireh, has offered Jesus Christ for my righteousness. il a offert Jésus-Christ pour ma justice. And we have not only received grace, my brothers and Et sisters, nous n'avons pas seulement obtenu la grâce, mon frère, ma sœur, but the truth as well. mais ainsi que la vérité. The truth of who we are as children of God. Nous avons aussi reçu la vérité de qui nous sommes, enfants de Dieu. The truth of our identity. La vérité sur notre identité. Amen. Let me read the last verse and then I'll close from there. Lisons le dernier verset, nous allons finir. Let us read 1 Timothy chapter 1, Lisons 1 Timothée, chapitre 1, verses 16 and 17. versets 15 et 17. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all suffering for a pattern to them which should thereafter believe on him to life everlasting. Chapter Chapter 16 and 17. 1 Timothy chapter 1, 16 and 17. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui par la vie éternelle. 17. Verset 17. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honored and glory forever and ever. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. The Apostle Paul is saying that by mercy through Jesus Christ, L'apôtre Paul dit que la miséricorde par Jésus-Christ, he has shown us the long suffering, that is the grace of God. il nous a montré sa longanimité, c'est la grâce de Dieu. That in believing in this Christ, Qu'en croyant en ce Christ,
we may obtain life everlasting, eternal nous life. puissions obtenir la vie éternelle. It does not only stop there, Et il ne s'arrête pas là-bas, but he continues to say that he is the eternal king, mais il continue à dire qu'il est le roi éternel, the immortal God, le Dieu immortel, the invisible one, l'invisible, the wise God, l'intelligent, le sage Dieu. Ah, to him be honor and glory forever and ever. À lui soit honneur et gloire au siècle des siècles. He shows us that Jesus Christ, Il nous montre que Jésus-Christ he is God in human, in flesh. est Dieu dans la chair. The one was the Elohim of the Old Celui qui Testament. était Elohim dans l'Ancien The Testament. Elohim Yahweh, the Jehovah Jireh, he is now Jesus Christ. Elohim Yahweh, Jéhovah Jireh, et maintenant Jésus-Christ. Because there can only be one eternal, that is God. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est éternel, c'est Dieu. There's only one who is invisible, it's only God. Il n'y a qu'un seul qui est invisible, c'est Dieu. That is the reason why they could never kill God. C'est pourquoi ils ne pouvaient jamais tuer Dieu. That's why even scientists have said that Jesus Christ, if you look at how he was, the stripes he had received, how much he was beaten, that he would have died a long time ago. Ainsi, les scientifiques disent que si vous voyez comment Jésus-Christ était frappé, les blessures qu'il avait, il aurait déjà mouru depuis longtemps. But because the eternal spirit of God was in him, Parce que l'Esprit éternel de Dieu était en lui. he could not die Et il ne pouvait pas mourir up until when he gave up the ghost. jusqu'à ce qu'il a rendu l'Esprit. That's when the body died, not God, no, the body which he was in, it was in. C'est alors que le corps était mort. Pas Dieu, mais le corps, parce que Dieu était en lui. Jesus Christ is our righteousness. Jésus-Christ est notre justice. Jesus Christ is the sacrifice from God. Jésus-Christ est le sacrifice venant de Dieu. Jesus Christ is our banner, Jésus-Christ est notre bannière and he is our savior. et il est notre sauveur. May the Lord bless us. I'll stop here for today, and we'll continue tomorrow by the grace of God. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons ici et nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Amen. Amen. May God bless us all. We are all going to stand up in order to pray. The word of God has been preached. And I believe we have all been blessed. Amen. God, the only true God, who is manifesting himself in different ways. Not that we have God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, as many pretend. But the only true God who has revealed himself in many ways. Et that God has revealed himself to us today in the New Testament as Jesus Christ. In Jesus Christ, we have our salvation. In Jesus Christ, we have our healing. In Jesus Christ, we obtain to everything we need. Jesus Christ. That's the name of God. We pray, God, in the name of Jesus Christ. May God bless you. We thank God for this wonderful word. He has spoken to us. We are now going to speak back to him, that he may reveal his ways to us. Because now
We have to worship God in spirit and in truth. Now it's not time to worship God that we don't know. But we have to worship a God that we know, who has revealed himself to you personally. Joshua could not only walk with God, relying on the experience that Moses had with God. But the same God who revealed himself to Moses had to reveal himself to Joshua as well. The same applies to you and to me. We should not only rely on what God does in the life of Brother Roderick, or on what God does in the life of Brother Yannick. But each one of us has to have a personal experience with God. Meaning to accept Jesus Christ as your personal Savior. To accept Jesus Christ as your Lord. He is the sacrifice that takes away our sins. When John saw him, he said, "Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Jesus Christ was that Lamb who was slain. He shed his blood at the cross of Calvary in order to take unbelief from the world. Unbelief to the word of God. That is sin. God is the only true. And we have to believe him. Every man is a liar, but God is true. The word of God, which is God, is true. And we have to believe every word. We have to accept every word of God. And when we accept the word of God, we do what it tells us to do. And that way, we are true sons and daughters of God. Because true children of God are led by the Spirit of God. And the Spirit leads us in the Word of God. We shall now pray according to the word that we have heard. May we pray.
Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. His truth is marching on. Our Father in heaven, we thank you again for this word that we've heard. Indeed, you have not abandoned us, but you have revealed yourself to us, that we may not be ignorant, that we may not perish because of ignorance, and that we may know the truth and live. You've taken away every confusion concerning the Godhead. And today we know that the true and only God is Jesus Christ. You have revealed yourself to us in that name, Christ. In that name we have our salvation. In that name we have our healing. In that name we have our reconciliation with God. We glorify you, Father, for the plan of salvation that you have accomplished in Jesus Christ. Today, we have life because of Jesus Christ. Not because of a man, not because of a prophet, but because of Emmanuel, eternal God, Elohim, who has revealed himself in Jesus Christ. Thank you, Lord, for these words of truth. Indeed, your word is our light. We're not walking in darkness, but we walk in the light. We walk having the revealed word. As you could tell to Daniel at this time, that these things will be kept secret up to the end time. And today, by your grace, your word has been revealed to us. We thank you, Lord. Glorify you. May we keep trusting the truth up to the return of Jesus Christ. May you bless your servant through whom you've spoken to us. May you bless him again, Lord, with more knowledge and wisdom. May you strengthen him. That when he'll stand again before us, he may speak what you'll give him. Give him in his meditation, Lord. And bless these words in each one's heart. We're to commit in your holy hands the service we're going to have tomorrow. Bless this little congregation. And bless your children all over the world. It is in Jesus Christ's name that we have prayed so, with faith and thanksgiving from our hearts. Amen. Amen. God bless you. You may be seated. We have come to the end of the service. The Lord willing, we'll meet up again tomorrow for our fellowship.
And tomorrow, Frank is going to preach. You know, the last Sunday of the month, there is a preaching of Zurich. And he's going to preach tomorrow. And the time has changed. Now, our service will begin at 2 in order to finish at 4 so that we get connected to Krefeld. Because the time of Europe has changed, and it's going to change tonight, this Saturday. So tomorrow the service will begin 1 hour earlier, meaning at 2. And then at 4, we're going to end over here, get connected to Germany, Krefeld. We exhort you to be there on time. As you said, when we are 2, He will be with us. Jesus said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am among them. We exhort you, brothers and sisters, to always be connected. You who are here with us, always be there on time, so that we begin all together. God bless us all. We shall meet up tomorrow, the Lord willing. Maranatha. We shall just greet one another.